Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you, terrible things that you should know about. But before I talk about the harsh realities, let me just tell you about the Russian who became my hero. In 1961, when I was 14 years old, a very good friend of mine invited me to come to Vienna and to watch the World Weightlifting Championships. I was in the audience when Yuri Petrovich Vlasov won the World Championship title, becoming the first human being to lift 200 kilograms over his head. And somehow a friend of mine got me backstage. All of a sudden there was a 14-year-old boy standing in front of the strongest man in the world. I couldn't believe it. He reached out to shake my hand. I mean, I still had a boy's hand. He had this powerful man's hand that swallowed mine. But he was kind, and he smiled at me. I will never forget that day. Never. I went home and I put his photo above my bed to inspire me when I started lifting weights. My father told me to take down that picture and to find a German or an Austrian hero. He got really angry, and we argued back and forth. He didn't like Russians because of his experience in the Second World War. You see, he was injured at Leningrad, where the Nazi army that he was part of did vicious harm to the great city and to its brave people. But I did not take the photograph down, no, because it didn't matter to me what flag Yuri Vlasov carried. My connections to Russia didn't stop there, by the way. Oh, it actually deepened when I traveled there with bodybuilding and for my movies and met all my Russian fans. And on one of those trips, I remember, I met Yuri Vlasov once again. It was in Moscow during the filming of Red Heat, which was the first American movie allowed to film in Red Square. Now, he and I spent the whole day together. He was so thoughtful, so kind, and so smart, and, of course, very giving. He gave me this beautiful blue coffee cup, and ever since then I've been drinking my coffee out of every morning. Now, the reason why I'm telling you all of those things is that ever since I was 14 years old, I've had nothing but affections and respect for the people of Russia. The strength and the heart of the Russian people have always inspired me. And that is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine and what is happening there. No one likes to hear something critical of the government, I understand that. But as a longtime friend of the Russian people, I hope that you will hear what I have to say. And may I remind you that I speak with the same heartfelt concern as I spoke to the American people when there was an attempted insurrection on January 6th last year, when a wild crowd was storming the U.S. Capitol, trying to overthrow our government. You see, there are moments like this that are so wrong, and then we have to speak up. And it's exactly the same with your government. I know that your government has told you that this is a war to denazify Ukraine. Denazify Ukraine? This is not true. Ukraine is a country with a Jewish president, I might add, whose father's 3 brothers were all murdered by the Nazis. You see, Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. This is not the Russian people's war. No. As a matter of fact, let me tell you, what you should know is that 141 nations at the UN voted that Russia was the aggressor and called for it to remove its troops immediately. Only 4 countries in the entire world voted with Russia. That is a fact. See, the world has turned against Russia because of its actions in Ukraine. Whole city blocks have been flattened by Russian artillery and bombs, including a children's hospital and a maternity hospital. 3 million Ukrainian refugees, mainly women, children and elderly, fled their country, and many more are trying to seek to get out. It is a humanitarian crisis. Because of its brutality, Russia is now isolated from the society of nations.
You're also not being told the truth about the consequences of this war on Russia itself. I regret to tell you that thousands of Russian soldiers that have been killed. They have been caught between Ukrainians fighting for their homeland and the Russian leadership fighting for conquest. Massive amounts of Russian equipment have been destroyed or abandoned. The destruction that Russian bombs are raining down upon innocent civilians has so outraged the world that the strongest global economic sanctions ever taken have been imposed on your country. Those who don't deserve it on both sides of the war will suffer. The Russian government has lied not only to the citizens, but to its soldiers. Some of the soldiers were told they were going to fight Nazis. Some were told that the Ukrainian people would greet them like heroes, and some were told that they were simply going on exercise. They didn't even know that they were going into war. And some were told that they were there to protect ethnic Russians in Ukraine. None of this is true. The fact is that Russian soldiers have faced fierce resistance from the Ukrainians who want to protect their families and their country. When I see babies being pulled out of ruins, I think that I'm watching a documentary about the horrors of the Second World War, not the news of the day. Now let me tell you, when my father arrived in Leningrad, he was all pumped up on the lies of his government. And when he left Leningrad, he was broken, physically and mentally. He lived the rest of his life in pain. Pain from a broken back, pain from the shrapnel that always reminded him of these terrible years, and pain from the guilt that he felt. To the Russian soldiers listening to this broadcast, you already know much of the truth that I've been speaking. You've seen it with your own eyes. I don't want you to be broken like my father. This is not the war to defend Russia that your grandfathers or your great-grandfathers fought. This is an illegal war. Your lives, your limbs, your futures are being sacrificed for a senseless war condemned by the entire world. Now, to those in power in the Kremlin, let me just ask you, why would you sacrifice those young men for your own ambitions? To the soldiers who are listening to this, remember that 11 million Russians have family connections to Ukraine. So every bullet you shoot a brother or a sister. Every bomb or every shell that falls is falling not on an enemy, but on a school, or a hospital, or a home. I know that the Russian people are not aware of such things are happening. So I urge the Russian people and the Russian soldiers in Ukraine to understand the propaganda and the disinformation that you are being told. I ask you to help me spread the truth. Let your fellow Russians know the human catastrophe that is happening in Ukraine. And to President Putin I say, you started this war. You are leading this war. You can stop this war. Now, let me close with a message to all of the Russians who have been protesting on the streets against the invasion of Ukraine. The world has seen your bravery. We know that you have suffered the consequences of your courage. You have been arrested, you have been jailed, and you have been beaten. You are my new heroes. You have the strength of Yuri Petrovich Vlasov. You have the true heart of Russia. My dear Russian friends, may God bless you all. Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. Dzień dobry. Kilka dni temu na przestrzeni internetu pojawił się apel Arnolda Schwarzeneggera do Rosjan. W Polsce co niektórzy okrzyczeli go wręcz genialnym. Proponuję waszej uwadze odpowiedź rosyjskiej dziewczyny Marianny Naumowej z polskim tłumaczeniem. Panie Schwarzenegger, i jestem pewna, że pan mnie pamięta.
W 2015 roku na turnieju Arnold Classic ja, wtedy 15-letnia dziewczynka z Rosji, ustanowiłam rekord światowy, podnosząc sztangę w 150 kg. Pan gratulował mi, wypytywał o Rosję, a ja płakałam z radości. Pan wydawał mi się wtedy takim wrażliwym, dobrym i mądrym. Pan zostawił mi autograf na rękawie pana firmowej kurtki i ona została u mnie na dobrą pamięć o naszym spotkaniu. Ustanowić ten rekord, wyciskając przeciężko sztangę, było wtedy dla mnie sprawą honoru i wielką odpowiedzialnością. Wiozłam dla pana, pani Schwarzenegger, od dzieci walczącego Donbasu, w którym do marca 2015 roku byłam 2 razy, listy. Tak, ja nie mogłam siedzieć spokojnie w domu w Moskwie, kiedy Ukraina ogłosiła Donbasowi wojnę. I kiedy dla moich rówieśników z Donbasu szkolny dzwonek oznaczał nie tylko wesołą przerwę, ale również początek ostrzału i bombardowania. W każdej szkole, gdzie występowałam i rozmawiałam z młodzieżą, opowiadałam w pierwszej kolejności o Panu, o moim idolu i w sporcie, i w życiu. Zwykły chłopak z biednej rodziny z Austrii został znanym sportowcem, potem aktorem filmowym, potem politykiem. I to wszystko dzięki sportu i dążeniu do celu. Oczywiście, że wszyscy znali i oglądali filmy z Pana udziałem. Opowiadałam młodzieży, że wiosną 2015 roku znowu jadę do Stanów Zjednoczonych na zawody i być może zobaczę Pana. I młodzież, zwyczajni uczniowie z Ługańskiej i Donieckiej Republik zaczęli pisać listy i wysyłać zdjęcia z prośbą przekazać je Panu. Opowiadali terminatorowi, jak żyją na wojnie. Prosili o pomoc, prosili o najprostsze rady, jak w takich ciężkich warunkach uprawiać sport, i jak się rozwijać, i jak zostać człowiekiem sukcesu. Młodzi ludzie widzieli w Panu silnego bohatera, który, jak oni mieli nadzieję, mógłby ich obronić. Wydrukowałam zdjęcia, przetłumaczyłam listy, przekazałam Panu kopertę i powiedziałam: Arnoldzie, niedawno byłam na Donbasie z humanitarną i sportową misją. Tam trwa wojna i dzieci uczniowie prosili przekazać te listy dla Pana. Pan wtedy powiedział: Ukraine, tak, wiem, obejrzę, będę nad tym pracować. Pan przekazał kopertę swojemu pomocnikowi. Panie Schwarzenegger, obejrzałam Pana apel do Rosjan. Widocznie Pan nie pracował z tymi listami, które Panu przekazałam, chociaż obiecał Pan. Pan jest wspaniałym motywatorem, sportowcem i aktorem. Pana rzeczywiście kochają w Rosji, ale Pana apel powstał na podstawie innych, wymyślonych realiach. Tak często było w filmach. Ale prawda o tym, co było, Arnoldzie, została w listach, które od 2015 roku leżą u Pana pomocników. Prawdziwe realia, Arnoldzie, są na Alei Aniołów w Doniecku, gdzie każdy może przeczytać imiona dzieci, których zabiły kule i miny armii ukraińskiej. Realność jest w tym, Arnoldzie, że pański terminator nie tylko nie obronił, nie pomógł, nie uratował dzieci Donbasu, ale nawet nie przeczytał ich listów i nie ogarnął tego. Pani Schwarzenegger, od 2014 roku ponad 20 razy odwiedziłam Donbas w najbardziej gorących i strasznych miejscach. Odwiedziłam ponad 120 szkół, rozmawiając z tysiącami dzieci. Przyprowadziłam ponad 100 dziecięcych sportowych akcji, chociaż jestem zwyczajną rosyjską dziewczyną, a nie żelaznym, nieustraszonym wojownikiem, terminatorem. Pan w apelu opowiada o swoim ojcu, który nie lubił Rosjan i który w szeregach nazistów przyszedł z bronią na moją rosyjską, radziecką ziemię. Pan mówi o tym, że na Ukrainie nie ma nazizmu, o prezydencie Żydzie i o tym, jakoby rosyjskie bomby teraz niszczą Ukrainę. Arnoldzie, czasami jest ciężko zrozumieć coś, znajdując się w tysiącach kilometrów od nas. Ale przecież u Pana od 2015 roku leży te same listy i zdjęcia. Ale w rzeczy samej Pan mógł po prostu przyjechać i zobaczyć wszystko osobiście. Przecież Pan jest odważnym człowiekiem, jeśli Pan przyjeżdżał na przykład do amerykańskich żołnierzy w Iraku. Uczył ich Pan trenować, podtrzymywać formy podczas operacji Pustynna Burza. Nie pytam, Arnoldzie, co robili wtedy wasi wojskowi w Iraku, dlaczego go zrujnowali. Chyba wasz rząd wie lepiej.
Ale chciałabym panu przypomnieć, jeden raz pańska rodzina już była oszukana przez nazizm i pana ojciec przyszedł z bronią do mojej ojczyzny, zabijał i kaleczył moich rodaków. Właśnie ten błąd był przyczyną pana biednego dzieciństwa. Właśnie przez ten błąd pana ojciec do końca życia nie lubił Rosjan. Hitler wtedy dostał według zasług, ale po upływie tylu lat jego ideowi spadkobiercy znowu podnoszą głowę. Chciałabym panu przypomnieć, że kiedyś pan sam się zachwycał Hitlerem, przy czym potem długo pan o tym żałował. Ale ci, kto na Ukrainie zachwycają się pomocnikami Hitlera, takimi jak Stepan Bandera, są dalecy od skruchy. Władzą na Ukrainie zawładnęli banderowcy, którzy niszczą pomniki żołnierzy radzieckich. Ulice ukraińskich miast nazywają imionami nazistowskich zbrodniarzy, a narodowi Donbasu, który nie zgodził się z zamachem stanu, wypowiedzieli wojnę, która za 8 lat odebrała życie ponad 14 tysiącom ludzi i jednych tylko cywilów. Ale to, że pan Zelenski, jak pan mówi, jest Żydem, im nie pomogło. Nazizm nie ma narodowości, nazizm nie jest od słowa Niemcy, a rusofobia nie jest lepsza od antysemityzmu. Pamięta pan, jak w drugim odcinku Terminatora, w sądnym dniu, pański bohater wyrusza w przeszłość, aby nie dopuścić do tworzenia Skynetu, który będzie winny zagładzie ludzkości. Specjalna operacja Rosji nie ma na celu zniszczenia narodu ukraińskiego. Jest skierowana na neonazistowski Skynet, który za te lata całkowicie podporządkował sobie Ukrainę. I tuż mógłby się obrócić w niekontrolowanego monstrum, niebezpiecznego dla wszystkich sąsiadów, nie tylko dla nas. Panie Schwarzenegger, niech pan znajdzie i odczyta te listy, które dzieci Donbasu pisały do pana już w dalekim 2015 roku. W najbliższym czasie znowu zamierzam odwiedzić szkoły Donbasu. Arnoldzie, jestem pewna, że tam nie jest straszniej i niebezpieczniej niż w Iraku. Zapraszam pana zobaczyć wszystko na własne oczy. Niech pan nie staje po stronie Skynetu, Terminatorze. Komu, jak nie panu, wiadomo jest, że dobro musi być z pięściami. Nie